Ambassador Tiber Nagy oo hore u soo noqday kaaliyihii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika sidoo kalena soo noqday danjiraha Mareykanka u fadhiya dalalka Itoobiya iyo Guinea ayaa wareysi uu siiyay telefishinka ABC kaga hadlay aqoonsi raadinta Somaliland waxa kale uu ka warramay sababta ay midowga Afrika iyo Mareykanku u aqoonsan lahayihiin iyo walibana kulan markii uu danjiraha ka ahaa Itoobiya uu la yeeshay Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal. Ambassador Tiber Nagy ayaa sharaxaad ka bixiyay taariikhda Somaliland ee 60kii xorriyaddii ay ka qaadatay boqortooyadii Ingiriiska midowgii ay la gashay Soomaaliya oo ay dawladnimada kaga horeysay iyo sababta ay xilligan u raadinayso aqoonsi caalami ah iyadoo sanadkii 1960kii ay heshay aqoonsiga dalalka caalamka. Tiber Nagy waxa uu sheegay in Somaliland oo xornimadeeda kala soo noqotay Soomaaliya 30 sanadood ka hor ay xilligan tahay dawlad si madax bannaan u shaqeysa laakiin faham darrada jirta ay tahay ururka midowga Afrika iyo qaramada midoobay ay soo dhaweyn laayihiin inay kuraas ku yeelato maadaama ay xaq u leedahay haddii hore u heshay aqoonsiga caalamiga ah. I wish you could make the argument you just made in front of the African Union. Whether it's a referendum or not a referendum, they need a process that is recognized by the international community to move them from the category of a de facto country. anigu ma ihi xeer laaliye caalamiya laakiin marka la eego taariikhda Somaliland waxay ahayd dal jira oo sharciya muddo 7 ah ka hor markii ay Soomaaliya noqdeen laba dal oo midoobay ama isku biiray ayuu yiri Ambassador Tiber Nagy oo u warramay telefishinka ABC. Somaliland existed as a de facto legal country for I believe at least 1 week before Somalia itself became a country. waxaanu intaasi ku daro oo uu tilmaamay inay ahayd in midowga Afrika iyo qaramada midoobay u ogolaadaan inay Somaliland ka mid noqoto dawladaha ku midaysan. What I'm getting at is it is way past time to have some kind of an international process that could put that international stamp of approval marka waxaa sheegaya waxa weeye in la eego waqtigii laga yimid taariikhda Soomaaliland ee ahaa inay heshay xaqiijin caalami ah oo ah in la aqoonsaday sidaas daraaddeedna la yiraahdo waa sax qadiyadaadu ee ku soo dhowow oo ka mid noqo midowga Afrika iyo qaramada midoobay. arrintaas ayaa waxay ilaa hadda la yahay waana tajahawareerka ku riday guud ahaanba reer Somaliland. Tiber Nagy waxa uu sheegay inuu xasuuso sanadkii 2000 markaas oo safaaradda Mareykanka Addis Ababa uu kula kulmay madaxweynihii hore ee Somaliland Allah u naxariistay Cigaal oo kan iyo jabay siyaasadda Mareykanka uu ku ciqaabayo Somaliland. First president of Somaliland, President Igal, and he was I met with him several times and he was so frustrated because he could not get the United States to give him any kind of attention. And I had the misfortune to tell him, I said, Mr. President, here's the problem. Somaliland does not have any problems. It does not have any terrorists. It does not destabilize its neighbors. It doesn't have a security problem. And he looked at me and he said, you mean if we had terrorists in Somaliland, then the United States would work with us? And I said, exactly. Nagy waxa uu sheegay ABC in ururka midowga Afrika inkastoo siyaabo kala duwan uga soo horjeedaan aqoonsiga Somaliland in haddana ay jiraan wadamo badan oo aanu doonaynin inuu magacaabo kuwaas oo ballan qaaday in ay noqonayaan wadanka labaad ee aqoonsanaya Somaliland haddii markaas wadan aan iyaga ahayn uu ugu horeeyo aqoonsiga Somaliland. Call them the little country that can. They're very much a can-do country. They do not cause anybody any serious problems. They're taking care of their own affairs. They are thriving without any international development assistance. Recently, they received, I know, a major infusion of investments from the port of Dubai. So they're doing it. They are running their country more successfully than, I don't want to put a percentage, but a large percentage of other countries in the world. Let's not just say Africa. And there's this frustration that they cannot get international recognition, because I know there is a whole line of countries that would be willing to be the second country to recognize them.
yaha ayaa mar kale weydiiyay Ambassador Tiber Nagy haddii Mareykanka uu hogaamin doono aqoonsiga caalamiga ah oo loo fidiyo Somaliland maadaama Somaliland ay tahay wadanka kaliya ee Afrika ee Shiinaha aanu ku lahayn wax deyn ah. Tiber Nagy oo su'aasha ka jawaabaya ayaa u sheegay ABS in uu dareensan yahay og yahayna in Washington ay hogaamin doonto aqoonsiga Somaliland sanadaha inagu soo aad. You and I both know that the Africa Union is viscerally opposed to Somaliland independence because of a whole range of reasons, but the fundamental reason is they are scared to death that would then encourage secessionist movements in other countries that are member states of the Africa Union. So that is a tremendous challenge to overcome, is to get the Africa Union to accept Somaliland. And that's why I was mentioning a referendum, because remember, the Africa Union embraced Eritrea's independence after the referendum. So that's one. American government, and again, I'm not speaking for the government, I'm supposing the American government does not want hostile relations with the Africa Union, because in effect, the Africa Union represents, 51 independent countries in Africa. So that is one of the biggest problems to overcome. On the other hand, you mentioned a very practical reason why it would make a certain amount of sense for the American government to recognize Somaliland. And I am optimistic that in the next couple of years, that there will be some positive movement in that direction. Tiber Nagy oo hadalka sii wata ayaa u sheegay wariyaha ABS in dadku ay u haystaan in madaxweynaha Mareykanka uu gooyay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Taas ma aha mid xaqiiq ah, ayaa uu sheegay Nagy, waxaana uu xasuusiyay wariyaha ABS in Kongareska iyo xitaa ururada maxalliga ah ay iyagu jaangooyaan siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka. Waxaanu sheegay in saddexdan qaybood ay qayb weyn ka bedeli doonaan aqoonsi la'aanta waqtigan haysata Somaliland. Tiber Nagy ayaa mar kale waxa uu sheegay TV-ga ABS in uu jiro dareen ah in la soo afjaro xaaladda aqoonsi la'aanta ee Somaliland, rajadiisana Somaliland ay ka fiican tahay sidii uu ahaa sanadihii la soo dhaafay. soo dhawaada shirkadda Boodari waxay idin keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban 1 kiilo 5 kiilo 10 kiilo waxaad ka heli kartaan goobo kasta oo idin dhow.